United States, along with its allies, continue to sanction Russia. America has now given a green light for Poland to supply fighter jets to Ukraine. U.S. Secretary of State Antony Blinken confirmed they were working actively to deal with Poland. He also added that a timeline on delivery could not be confirmed, but assured that the West is actively in conversation with Kyiv to get an update on its needs, while its allies assess what can be delivered to Ukraine. We're looking actively now at the question of airplanes that Poland may provide to Ukraine, and looking at how we might be able to backfill should Poland decide to produce those, supply those planes. The comment comes a day after Blinken met with Ukrainian Foreign Minister at the Poland-Ukrainian border and is a sharp departure from Washington's stance last week when officials downplayed the possibility of any NATO country supplying aircraft to besieged Ukraine. American media has reported the deal could involve Poland handing over its existing MiG-29S, which are Russian-made fighter jets that Ukrainian pilots are familiar with, and then United States will provide its F-16 fighter jets to Poland as replacements. Western allies had held off any deal over concerns that Moscow could interpret it as NATO actively joining the war. Remember, Russian President Vladimir Putin on Sunday issued a warning to the West that imposing a no-fly zone in Ukraine will be akin to entering the conflict. What we have warned against for months has что нужно сделать бесполетную зону на территории Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины. Можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участниками военного конфликта. И уже все равно, какими там членами они являются. Ukraine and its supporters have been clamoring to secure additional military support by the West, arguing that the alliance, including United States, have already been giving Kyiv tons of lethal weaponry and munitions. Ukraine President Volodymyr Zelensky urged American lawmakers on Saturday to provide more arms, a call which became more urgent after Russian military claimed it has destroyed 2,396 targets of Ukrainian military infrastructure during special operations. Russia's defense ministry cautioned Ukraine's neighboring countries against hosting its warplanes. Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Вместе с тем, нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынии и другие приграничные страны. Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт. President Zelensky, meanwhile, made a fresh appeal to its Western allies to impose a no-fly zone over Ukraine for all Russian Rocket 7 combat aviation, adding that a failure to do so would lead to the conclusion that the West wants Ukrainians to die very slowly. Закрити для всіх російських ракет, для російської бойової авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону без ракет, без авіабомб. Ми люди, і це ваш гуманітарний обов'язок захищати нас, захищати людей. І ви це можете. Якщо ви цього не зробите, якщо ви не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити тільки один висновок. Ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали. Це відповідальність також і політиків світу, західних лідерів. Від сьогодні і назавжди.